Então, guerreiros, eu estava aqui pensando sobre o discurso da Greta, né, nas Nações Unidas, na ONU, e pensei assim: não vou fazer vídeo sobre isso, porque todo mundo já falou, todo mundo já fez, né, o discurso da menina. Só que aí eu lembrei de um outro discurso de uma outra menina que a gente pode colocar aqui como comparativo, quer dizer, como uma contra-questão. Né? Nós temos o discurso da Greta e o discurso da outra mina que eu vou colocar. O discurso da Greta, a gente já viu nos comentários por aí afora, né? Um discurso comprado, né? A menina, coitada, a menina foi utilizada aí por alguns interesses globalistas, né? Para proferir esse discurso comprado, né? Aonde ela ataca o universo capitalista, com esse discurso de ambientalismo, né? Feroz, né? Que o mundo vai terminar em 10 anos, que os responsáveis são as nações capitalistas engraçado que a menina mora na Suécia, né? Um país super desenvolvido. E que as nações capitalistas, né, tiraram a infância dela e o mundo está em perigo. Aquele discurso globalista, meio esquerdista, né, que a gente já conhece, né? Inclusive até eu abri um vídeo dela, coloquei no YouTube, o discurso Greta, e já veio aqui, olha só, o canal onde apareceu para mim primeiro foi Canal da Resistência, canal esquerdista, né? Em encontro das Nações Unidas, a jovem Greta Thunberg profere emocionante discurso, hein? Emocionante para os esquerdistas que adoram esse tipo de discurso globalista, né? Então, vocês veem que é um discurso que pelos esquerdistas é visto como maravilhoso e pelo resto do mundo que não é esquerdista é visto como um discurso é, automático, né, comprado para defender essas agendas globalistas aí e de ambientalismo é, incoerente, né, onde os caras na verdade utilizam o discurso ambientalista para promover as agendas deles. É um discurso globalista. Ela foi realmente utilizada aí por alguns interesses para fazer esse discurso. Vamos ouvir, vamos acompanhar o discurso dela. Vamos lá. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. É muito legal, né? Falar em dinheiro e conto de fadas de crescimento econômico quando o país que você mora, na Suécia, né, é um país extremamente desenvolvido economicamente, né? Dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. Que emocionante. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points, most feedback loops,
additional warming hidden by toxic air pollution or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. So a 50% risk is simply not acceptable to us, we who have to live with the consequences. To have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees of global temperature rise, the best odds given by the IPCC, the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. Today, that figure is already down to less than 350 gigatons. How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8.5 years. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable, and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you. Estou contendo minhas lágrimas. Muito emocionante o discurso, né? Vocês, ela fala toda hora, porque vocês, ela está designando os países em desenvolvimento que precisam realmente de desenvolvimento econômico, né? E os países capitalistas em geral, né? Inclusive o próprio país no qual ela vive, né? Porque parece ser uma menina que tem uma boa vida num país super desenvolvido, né? Como a Suécia, né? Agora, os outros países não podem se desenvolver, né? Principalmente os de terceiro mundo, os países em desenvolvimento, esses aí tem que, né? Todo mundo morrer na pobreza, enquanto que o país que ela vive, né, já é super desenvolvido. Então, assim fica fácil. Então, é aquela história. É um discurso comprado por globalistas, e feito como maravilhoso, quer dizer, né, bem visto pela esquerda mundial, né, que adora esse tipo de discurso emocionante. Então, para colocar aqui um contraponto com um discurso globalista de esquerda, eu vou colocar aqui um discurso que realmente é emocionante, realmente foi feito de coração, não foi feito de forma comprada por nenhuma elite global, um discurso verdadeiro feito por uma menina que realmente vive verdadeiros tormentos na vida, né? Essa menina não vive tormento nenhum, ela tá muito bem lá na Suécia vivendo a vidinha dela. Agora, o discurso que eu vou colocar aqui para vocês é outra história, prestem atenção. O discurso que vocês vão ver agora é de uma menina chamada Yeonmi Park, que é uma sobrevivente da Coreia do Norte, tá? Ela fugiu da Coreia do Norte e das poucas que conseguiu fugir, né? E ela conta um pouquinho do drama da vida dela. Então agora vamos ver um discurso realmente emocionante, realmente feito de coração por uma pessoa que vive realmente problemas na vida reais, né? E não um discursinho comprado que nem o que a gente acabou de ver. Acompanhe. I have to do this because this is not I'm speaking. This is the people who want to tell the world what they want to say.
North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. North Korea is the only country in the world that executes people for making unauthorized international phone calls. North Koreans are being terrorized today. When I was growing up in North Korea, I never saw anything about love stories between men and women. No books, no songs, no press, no movies about love stories. There's no Romeo and Juliet. Every story was propaganda to brainwashes about the Kim dictators. I was born in 1993, and I was abducted at birth, even before I knew the words freedom or human rights. North Koreans are desperately seeking and dying for freedom at this moment. When I was 9 years old, I saw my friend's mother publicly executed. Her crime, watching a Hollywood movie. Expressing doubt about the greatness of the regime can get 3 generations of a family imprisoned or executed. When I was 4 years old, I was warned by my mother not to even whisper. The birds and mice couldn't hear me. I admitted I thought the North Korean dictator could read my mind. My father died in China after he escaped North Korea, and I had to bury him at 3 a.m. in Sequoia. I was 14 years old. I couldn't even cry. I was afraid to be sent back to North Korea. The day I escaped North Korea, I saw my mother raped. The rapist was a Chinese broker. He targeted me. I was 13 years old. There is a saying in North Korea, women are weak, but mothers are strong. My mother allowed herself to be raped in order to protect me. North Korean refugees, about 300,000, are vulnerable in China. 70% of North Korean and teenage girls are being victimized, sometimes sold for as little as $200. We walked across the Gobi Desert, following a compass. When they stopped working, we followed the stars to freedom. I felt only the stars were with us. Mongolia was our freedom moment. Death or dignity. Armed with knives, we were prepared to kill ourselves if we were going to be sent back to North Korea. We wanted to live as humans. People often ask me, how can we help North Koreans? There are many ways, but I would like to mention 3 for now. 1. Educate yourself so you can raise awareness about human crisis in North Korea. 2. Help and support North Korean refugees who are trying to escape to freedom. 3. Petition China's stop repatriation. We have to shed a light on the darkest place in the world. It isn't just North Korean human rights. It's our rights that North Korean dictators have violated for 7 decades. We need governments around the world to put more pressure on China to stop repatriation. In particular, Chinese delegates of One Young World
can play your part by speaking up. North Korea is indescribable. No humans deserve to be oppressed just because of their birthplace. We need to focus less on the regime and more on the people who are being forgotten. One young world, we are the ones who will make them visible. Fellow delegates, please join me as we make this a global movement to free North Koreans. When I was crossing the Gobi Desert, scared of dying, I thought nobody in this world cared. It seemed that only the stars were with me. But you have listened to my story. You have cared. Thank you very much. Meus queridos, vocês estão vendo? A Greta lá, não escapou uma lagrimazinha dela. Impressionante, né? Um discurso comprado, fajuto, né? Para defender agendas globalistas, né? Um discurso do globalismo de esquerda. E aqui nós vemos exatamente o oposto, né? Um discurso que revela o que a esquerda, o que o comunismo tem feito na Coreia do Norte, né? Verdadeiros problemas, uma realidade verdadeira que essa menina viveu, né? É outra história. Um abraço.